talk about I have diabetes, why see an eye doctor? And we're going to do it in English and Vietnamese. Today we have with us Kimberly Phan and Victoria Phan, and we're going to talk about, okay, let's say we have patients, and we see many patients in South San Jose and in our office in Samaritan Drive, and many of them have not been told anything about diabetes. So here I have diabetes, and so why see an eye doctor? So it's really important to see an eye doctor because diabetes can affect the eye. It can cause loss of vision, and people who've had diabetes for more than 20 years are at greater risk for diabetic retinopathy. So in Vietnamese, what would you say? Okay. So nếu bạn bị tiểu đường thì bạn phải đi khám bác sĩ mắt nhãn khoa để cho bác sĩ khám mắt xem coi có bệnh tiểu đường trong mắt không. And then we wrote a book, Kimberly and I wrote this book called Diabetes Quick Facts, and it tells us that here's the picture of the normal eye. So cái này là cái mắt của mắt ở đây. So thường á, bệnh tiểu đường thì nó ảnh hưởng về cái võng mạc. So bạn có thể bị bệnh võng mạc tiểu đường. So cái này là cái mắt bình thường. So in the normal eye we have this, which is nice Đây là and mắt clear. bình thường, không có chảy máu gì. Ở đây là có mắt là bất thường. And then bleeding will have all those dots. Thường chảy máu á, thì nó ảnh hưởng vô cái hình này thì mình sẽ thấy mấy cái nhóm trắng này là chảy máu. So those dots are microaneurysms, so that means your blood vessels become abnormal with diabetes. And if they're right in the eye, it affects vision. Okay, nếu bệnh tiểu đường á, thì mình có mấy cái mình chảy máu trong mắt á, thì cái đó sẽ ảnh hưởng về mắt, xong bạn sẽ thấy mắt mờ hay là không thấy rõ nữa. So for our home audience, we have a picture to show them. There's the normal eye, and then there's the abnormal eye. The abnormal eye has yellow hard exudates, which are yellow deposits, and bleeding. So what happens is the blood vessels have little cells that create the blood vessels, and it's like a pipe, and those blood vessels, all these cells, they die because of the blood sugar is too high. Once there are holes in this pipe, holes in this blood vessel, they leak blood and blood products. The blood products are like lipid or cholesterol deposits, and that's what we're seeing in this picture the home audience is going to see. And that's the same thing as that picture in the book where you have abnormal bleeding. Okay, thường bị bệnh tiểu đường á, thì cho mấy cái mạch máu của mình nó có mấy cái lỗ ngõ thì mình làm chảy máu trong mắt. Xong rồi giống mình bệnh cao, giống cholesterol, bệnh mấy cái đó thì nó chảy ra cái mắt thì nó làm cái hình này. And then what happens for the home audience as well, if your blood sugar gets even worse and worse, regardless of how many years you've had diabetes, you can get fibrous formation. So you get all this bleeding, and you keep bleeding and bleeding, and then you get scar tissue. So this next picture shows scar tissue. So this scar tissue can be quite bad. It looks white in the picture for the home audience. This means that your retina is going to be pulled off, and then you'll get a retinal detachment. So the third picture is when the scar tissue bleeds and the eye is filled with blood. And we don't want anybody to have that because then you need surgery. But so anytime up to that point, we have treatment where you don't need to have surgery. You can be treated in the ophthalmologist's office, the retina surgeon's office, where we either do laser or we can do now injections of monoclonal antibodies, Lucentis, or ranibizumab, or Avastin, which is bevacizumab. So tell the home audience that. Okay. Let's see. So sorry. Ở nhà đó thì bạn sẽ thấy mấy cái ba cái hình. Cái hình số 1 là cái mắt bình thường. Cái hình số 2 á, thì bạn sẽ thấy là nó có mấy cái thẹo mà chảy máu á, nó làm mấy cái thẹo. Cái hình số 3 đó là thì mấy cái thẹo nó làm cho nó chảy máu. So nếu mắt của bạn là giống cái hình số 3 đó thì cái đó là rất là nguy hiểm.
thường ở đây thì bác sĩ trị cái đó được. Ở văn phòng bác sĩ này thì bác sĩ chích trong mắt. Nó có hai loại thuốc, một cái là Lucentis, xong một cái là Avastin. Thì hai cái loại đó thì mình làm cho cái chảy máu nó ngừng lại. Nếu bạn nó có cái thẹo mà nó rất là nguy hiểm á, thì bác sĩ có thể mổ. Mà trước khi đó thì bác sĩ muốn chích trước để cho chị cái này. Now, Victoria has gone to a lot of clinics, in San Francisco and volunteered. And do you think this would be useful to tell these patients when they're newly diagnosed? Yeah, I think it's important. A lot of the time, the patients they don't understand the medical terminology and they don't understand medical lingo. So I think the next best thing is to if they have exact translation for that medical term, then that's great. But if they don't, I think it's great to have a demonstration, like a demo, like as you used with the eye. It's important to just point out which area so that they better understand what you're doing as an ophthalmologist, and also it would decrease their fear. They would be less scared to have, like you said, laser or eye drops or even surgery if it came up to that point. Now, what happens with having just terminology translated, sometimes the patient who speaks only Vietnamese, they won't understand it. Similarly, if I talk to my favorite Aunt Tilly and I said, oh, you have a macroaneurysm, microaneurysm, or you have diabetic retinopathy, that's lingo they're not used to either. So having this I is useful. So tell them in Vietnamese what all the components of this I. Okay. So cái này á là cái võng mạc, cái này là cái retina. So thường á bị bệnh tiểu đường thì nó ảnh hưởng về cái retina là cái võng mạc. Bạn có thể bị bệnh võng mạc tiểu đường. Cái này thì bác sĩ sẽ chích vào mắt. Thì cái này á là cái mắt. Xong rồi xong ở sau đây á là So what happens with diabetes, because it affects all the small vessels in the eye, diabetic patients are also prone to developing glaucoma. And so part of the reason is that the brown part of our eyes, or the blue part of your eyes, when people have blue eyes or brown eyes, this is called the iris. This iris can be affected by diabetes. So you have abnormal blood vessels growing in there, and you have something called rubeosis, which in Latin means red, and the eye actually becomes reddish here, and then you get severe diabetic glaucoma, rubeotic glaucoma. Cái bệnh tiểu đường thì cũng có thể làm ảnh hưởng cái bệnh tăng nhãn áp. Thường mình có bị bệnh tiểu đường thì làm cái bệnh tăng nhãn áp nó sẽ nặng hơn. So bạn phải đi khám bác sĩ. So it's important to, even if you think it's your borderline diabetes, to go see an optometrist or ophthalmologist to have some sort of screening to make sure you don't have diabetes. And one of our previous shows on Health Talk, we talk about diabetes and eye self-exam, how to just really check your own eye pressure. So basically for that, you would close your eye and touch your eye. So you touch your eye. If it feels like your forehead, that's really bad. If it feels like the tip of your nose, that's more normal. So you can do that, the home audience, to just sort of get an idea of an eye self-exam. So tell our home audience. Okay. So ở nhà đó thì bạn có thể nhìn coi bạn có bệnh tăng nhãn áp không. Thì nếu bạn rờ cái mắt của bạn á, nhắm mắt lại rờ mắt của bạn. So cái mắt á mà thấy nó cứng như cái mũi á, thì cái đó là bình thường. Mà nếu nó cứng hơn đó thì bạn phải đi khám bác sĩ liền, tại cái đó là có thể là nguy hiểm. Okay. So the normal eye exam should feel, when you close your eyes, you touch it with your finger very lightly. Don't mush on your eye. It should feel like the consistency of a soft-boiled egg or the tip of your nose. It feels like the table where it doesn't move, or your forehead. See an ophthalmologist. See somebody pretty soon. If you have
pain, nausea, headache, loss of vision, those three things. You may have angle closure glaucoma, and it could happen because in diabetes, this iris is overgrown with blood vessels and it can cause angle closure. So that's very important. You have 6 hours to really be treated or you can lose all your vision. Ok, bệnh tan nhẫn ấp. So bạn phải để ý coi cái mắt cái độ bao nhiêu là nó cứng bao nhiêu. Thì nếu nó giống là một cái trứng ở nhà thì cái đó là thì bạn phải đi xem bác sĩ, các bạn nhãn khoa. Nếu bạn thấy nhức đầu hay là bị đau mắt hay là mất thị lực thì bạn phải đi bác sĩ nhãn khoa liền trong 6 tiếng. Có thể cái đó là bị tăng nhãn áp, mà cái đó là bác sĩ phải trị, có thể là phân mổ để trị cái đó. Thì cái đó là rất là quan trọng, bạn đi thấy bác sĩ. So it's also important that we have the Amsler grid, and this Amsler grid you can download on the internet to check how your vision might be affected with diabetes. So here, what you would do is you would look at the center black dot. When you look at the center black dot with your eyes, one eye are closed, you're looking at the center dot, all the lines should be straight. But if you're missing the center black dot, it means that you might have macular edema. Now, once you have diabetes, your doctor, your family care doctor, your family practitioner, primary care specialist, your internal medicine doctor will tell you, oh, your blood sugar is high, you have to exercise 25 minutes a day. And many times they are so busy they forget to tell you to go see your eye doctor. So it's really important for you to really ask about that and make sure that even when you're first diagnosed that you don't already have changes in your eye. Typically, when you're first diagnosed, you already had pre-diabetes for maybe 5 to 10 years. So by the time you're truly diagnosed, that you might already have changes in your eye. Ok, thường bạn đi bác sĩ gia đình á, thì bạn phải nhớ hỏi bác sĩ về cái mắt xong rồi về đi thấy bác sĩ nhãn khoa. Cái này ở nhà đó thì bạn có thể lên mạng xong rồi download cái hình ảnh Amsler grid. Thường cái này á, thì bạn nhìn vô cái ngón đen này, bạn che một cái mắt lại. Nếu cái lần này á, nó thẳng á, thì không có sao, mà nếu nó không có thẳng thì bạn là có thể có bệnh tiểu đường trong mắt rồi, nó ảnh hưởng vô mắt. So bạn phải nhớ đi bác sĩ nhãn khoa rồi hỏi bác sĩ gia đình của bạn về cái chuyện đó. So Victoria, do you think it'd be also helpful to tell the younger family members because they're internet savvy to help their aging parents or grandparents? Yeah, I think it's very important for the younger generation to help their parents or their grandparents as well, because they're not as, like you said, they're not as tech savvy as the younger generation. So they might not understand English, or some of this might not be available in their own language. So the younger generation, they can download this and they can show their parents and their grandparents how to do it versus the grandparents or the parents doing it themselves, and they might be doing it wrong, or they might be self-diagnosing themselves incorrectly. So that's, again, a preventative step, but it's also important to also see your ophthalmologist and your doctor and things like that. Also, sometimes they may just think they need more and more new pairs of glasses. Yeah, that's also another thing why they need to be proactive and not just think that, oh, it's just, my vision is just decreasing due to old age. I mean, that might be part of the reason, but again, it's good to go to an ophthalmologist just to see if there are any further symptoms, or if there are any further diseases that they might be suffering from, because they might not be experiencing it quickly enough, and they might not realize what they actually have. So while we know that there's a lot of information about diabetes in English on the internet, and I think in Vietnam there is information on the internet, but sometimes we don't get the same access to the Vietnamese language. So to this end, we're doing the show, and all our shows are on YouTube, so we can access it. Okay, ở nhà đó thì bạn có thể lên mạng coi mấy cái show của bác sĩ nói về mấy cái bệnh giống bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu, mấy cái bệnh đó. Thì bạn ở nhà bạn coi mấy cái đó để bạn học về mấy cái bệnh này. And one other thing that we want to
tell the home audience is that diabetes not only affects your heart and your kidneys, it affects your eyes and your kidneys almost simultaneously. So once you have eye disease, it's important that you have to be concerned about your food and see a kidney specialist. So once you have severe eye disease that affects your vision, many people already are about to need dialysis. So people don't understand that control is so important, prevention is so important. So we have this 50 diabetic menus that our office wrote. So tell us a little bit about that, tell in Vietnamese like the recipes. Ok, so ở văn phòng bác sĩ này bác sĩ đã viết một cái sách về mấy cái thức ăn á, để cho mấy người bệnh tiểu đường. Thì cái này á, thì mình không có xài dầu hay là không có xài bơ nhiều, tại mấy cái đó thì nó ảnh hưởng bệnh tiểu đường nhiều hơn. Thì ở đây thì bác sĩ viết giống mấy cái thức ăn về cá hay là nó có nhiều rau cải mà nó tốt cho mấy người mà bệnh tiểu đường hay là mấy người ăn chay. Thì cái này là tốt So nhất. no added sugar, no added oil, just herbs, Không a có- lot of basil. Tôi không có bỏ đường, không có bỏ dầu, mà mình xài nhiều rau cải. And we think that it takes 6 months to change your taste buds, so don't expect to suddenly eat this and enjoy it. It takes gradual 6 months to change your taste buds so that we can enjoy this new type of diet. Thường nếu mình đổi thức ăn, mình đổi qua mấy cái thức ăn mà không có dầu là nó khác cho mình á. Thường mình phải chờ 6 tháng thì mình mới thấy là nó ăn bình thường. And then the Near card we can also download. So ở nhà đó thì bạn cũng có thể download trên mạng cái thẻ này thì mình thử mắt. Nếu nó có thì mình đọc, mình nhìn, mình cầm cái này, mình cầm khoảng 14 inch sau cái mắt mình, xong mình thử mắt, mình che một cái mắt lại mình thử thì nó sẽ cho mình biết cái độ mắt của mình là ở đâu. So in San Jose, which is the largest city with the Vietnamese population versus Orange County, which is the largest area, I think that many Vietnamese patients don't understand that there's free diabetes screening at CVS, at the Department of Public Health in Santa Clara County. Ok, nếu bạn bị bệnh tiểu đường á, thì bạn vô mấy cái bệnh viện hay là đi vô CVS hay là Walgreens để bạn để thử máu để coi bạn có bị tiểu đường không. And when you were translating for people at UCSF and other clinics, did you think that they enjoyed having a Vietnamese translator? They were happy to have you there? Yeah, definitely. I think they were definitely more comfortable because, again, it's a speaker in their own native tongue. So it's important. It also, like I said, it gets them more at ease, and they're also more willing to ask questions since it is, again, in their native tongue. And so they come in and they actually learn something rather than being diagnosed and just being down about it. They can actually learn about their diagnosis rather than just not getting anything from their a visit for their doctor. And what kind of questions did the family members have and did the patient have? A lot of it was how did this come about, and what can I do to make this better or prevent the rate at which this is getting more dangerous for their body. So what I would do would just be to ask their doctor, regardless of what I knew as a translator. I would ask the doctor first and foremost, and then I would translate what the doctor said to them, because every patient, again, is different. Obviously, if they have diabetes, they need to their diet needs to be changed. They need to eat less oil, eat less sugar. But like I said, the doctor tailors it to the patient, so it's important to ask the doctor first what I would say to the patient. So tell them about the diabetic menus in Vietnamese, about, like give them an example, like there's the Okay. steamed fish. Yeah. Okay, let's see. Okay, so cái này trong cái sách này á, thì bác sĩ đã viết một cái thức ăn. Cái này là mình nấu cá trong cái microwave á. So cái này á, thì mình cũng dễ lắm. Cái này không có xài đường, không có xài dầu. Mình cần cá thôi, mình cần mấy cái hành xanh. Xong rồi mình xài tỏi.
thì cái này thì dễ lắm, thì mình bỏ vô cái microwave xong mình để vô, mình để mấy cái thức ăn trong đó. Cái này là bạn microwave khoảng 30 giây hay là 45 giây thôi, xong rồi cái đó là xong rồi. Thì cái đó là một cái thức ăn cá. So, all these books you can just call our office. We will mail you a copy. We just want to have outreach to reach the diabetic patient who wants it in several languages. We have it in all of Asian languages. Now, for Vietnamese patients in particular, they like eating pho, and that's not so good if they eat pho and rice and all day. So tell them what we could do. So instead of eating pho all day, like we can use a lot of these recipes to make more meals. Say that in Vietnamese. So, chế ngại đó thì bạn thường mình ăn cơm nhiều hay là ăn phở nhiều, mà cái này là mấy người bệnh tiểu đường á là nó không có tốt. So bạn xài mấy cái thức ăn này thì bạn nó tốt hơn đó, mà nó cũng dễ nữa. Thì bạn nên ăn mấy cái này và ít ăn, bớt lại ăn cơm và phở. And it's important to substitute brown rice for white rice, and instead of using that nice wrap in the spring roll, wrap it up in lettuce. Giống thường ăn gỏi cuốn á, thì mình đừng có xài mấy cái giấy cuốn, mình xài cải thôi. Với là ăn cơm á, thì mình ăn cái loại, đừng ăn cơm trắng, mình ăn cái loại mà cơm like brown rice là mà nó tốt hơn. Yeah. And then instead of having so much noodles in the pho, they have to substitute maybe more vegetables. Nếu ăn phở đó thì mình ăn bớt ăn bún lại, thì mình bỏ thêm cải vô, bỏ rau cải, là bỏ mấy cái hành lá nhiều hơn. And we all have grandmothers, and all our grandmothers and my own mother, it's very hard to change the diet. So we understand. Yeah. Thì bác sĩ cũng biết là ở nhà có gia đình đó, mà nó khó đổi thức ăn, nó sẽ khó, mà bạn phải cố gắng ăn tốt hơn, bớt ăn dầu, bớt ăn đường. So be patient with yourself. Change maybe one meal every other day. Thì bạn phải từ thôi, phải cố gắng. Thì giống như thì bây giờ đầu tiên ấy, thì bạn đổi thì mình cách ngày đi, thì một ngày mình ăn cơm, ngày sau thì mình ăn cải nhiều hơn. And exercise 25 minutes a day. So you have to sweat. If you exercise, you walk, and you don't sweat, it didn't work. Thì ở nhà bạn phải tập thể dục. Nếu bạn tập thể dục khoảng 25 phút mỗi ngày, thì bạn phải cố gắng làm sao để mình đổ mồ hôi nhiều. Cái đó là mới tốt cho mình. And some of my Silicon Valley engineers, I put them on 1 pound Velcro leg weights. They wear it 8 hours a day. They lose 4 pounds every month, and that works if you don't want to exercise. Mấy cái bệnh nhân của bác sĩ này, bác sĩ kêu mấy cái bệnh nhân giống đeo một cái giống như mình cầm 4 pound mỗi ngày thêm á, thì cái đó thì mấy cái bệnh nhân của bác sĩ mất khoảng 4 pound một tháng. And they lower their hemoglobin A1C by 1 percentage point. So what happens in diabetes, when your doctor tells you that you have diabetes, they tell you your fasting blood sugar maybe is 180, but nobody talks about the hemoglobin A1C. So the fasting is 24 hours is a test, so you were good for 24 hours. But the hemoglobin A1C is a 6-month report card. Thì thường mình đi thử máu thì bác sĩ cho 2 cái số, một cái là fasting blood sugar, sau cái đó là cái lượng đường trong máu trong 24 tiếng thôi, mà trước khi bạn ăn á, thì cái đó là nó không có nói nhiều, mà cái hemoglobin A1C cái số đó là rất là quan trọng hơn. Cái đó là một cái số xét nghiệm để nó biết cái lượng đường trong máu trong thời gian 6 tháng. Thì thường á, mấy cái bệnh nhân của bác sĩ mà tập thể dục mỗi ngày á, thì xuống cái số hemoglobin nó xuống 1%, thì cái số càng thấp là càng tốt. Also that it's important to not push yourself and just be patient with yourself, because once you're diagnosed with diabetes, you want to make changes gradually. We don't expect people to suddenly run a marathon, but just to maybe increase their exercise so they can get it to 25 minutes a day. Thì nếu bạn bị tiểu đường ấy, thì bạn cố gắng mỗi ngày thay đổi chút xíu.